气象局近日印发《气象地理区划规范》国家级气象服务产品地理用语业务规定，目的是强化气象服务用语地理规划的科学性和公平性。简单来说，就是更加通俗易懂。按照上述规范，中国陆地气象地理区被划分为地区区划、特定区域。Of concern is justified? Well, honestly, I don't think that such a fear is justified, and in a way it confirms what we see in the way many crises, not only in Europe, take place, which is that the way of generals and politicians, mainly generals, to look at situations which are actually inflammatory and could lead to armed, real conflict, is to look at the precedents, to look at the last war we fought or the last war we prevented, and try to think and follow lines of analysis and rationalization which were valid the war before. Now, when I hear my colleague in Moscow speaking about the Russian anguish or fears, I can hear voices which were typical, or to a large extent, to what we have heard for decades during the Cold War, including the climax moments of 89 and 91, when there was a completely different situation established on European soil and NATO expansion and all that. I don't honestly think, and I'm not saying it just due to the fact that I'm sitting in Paris, Western Europe, I honestly do not think that there is an American plan or a Western plan to decapitate Russia and to harm directly the leaders of today's Russian administration. But I can see how such scenario would appear on the table because they remind so many analysts and protagonists, both in the East and the West, of what had been common in deliberations of this nature in the past. Mm-hmm. Well, I would say, for big powers, they would, pursue, in a sense, like absolute security. They would not see any potential danger. Like the U.S. often say, a threat from China, threat from another country. Usually U.S. is the largest challenge to any other. Это также хороший корм для скота. А из жженых кормов получается прекрасное удобрение. Широко используется рис и в косметике. Во всем мире известна рисовая китайская пудра. Ну что ж, на этом наша сегодняшняя программа «Кухня Поднебесной» подошла к концу. Услышимся в следующих выпусках. Всего вам доброго. Киноэкран.
率口高，雨后听蓝，来点村染花蝶图，这些是3D都告诉你了吧？这个是10岁都不下。吉林孩子，得之可得天下。那么先生是想选太子，还是选玉皇？我想选你，晋王殿下。你说过的人间世事无常，你不到的。І на екран. Дорогие друзья, мы продолжаем. 埃塞俄比亚的中转国，这2国是中非。 Сегодня мы поговорим о 港口的发展，这中国扩大 его киноработах. 重要1月5号，该总统 Его популярность в Китае значительно выше. 表示1个世纪以来，中国 Простые зрители, нежели 不 кино. 但在中国发扬光大，展现了社会主义制度的强大生命力。这是对我们制度自信的一个重要的注解。2国元首决定将中俄关系提升为战略合作关系，为双方合作开辟。 البطريركية الأول في القاهرة، وذلك منذ أن اتخذ البطريرك ال16 المعروف باسم خريستودولوس الكنيسة مقرا له، وصممت الكنيسة مستطيلة الشكل وتمتاز بالطراز البازيليكي المكون من 3 أجنحة وهيكل يتوزع على 3 أجزاء، وهما الصحن الرئيسي وجناحان صغيران ومن 中国建立。但令人感动的是，在中国武汉疫情时，该国向中国捐助了100欧元。最开始他们本想捐助中国的下半站，但他找遍了他全国的所有的超市和药店都没找到，只好捐助了100欧元作为象征性的捐赠，礼轻义重。王国维访问该国，也是对该国对中国的友好的一种反馈。王国维连续32年。曲终人散后的天空。像抓住的彩虹，像深的一阵风，我的期待全空。回忆中的单纯笑容，一句话带来的感动。想起我的朋友说过。en Afrique et aussi dans le monde arabe. Les routes de la ville de Marrakech témoignent d'une autre forme de coopération sino-marocaine dans le domaine de l'énergie propre. Il s'agit du lancement d'une flotte de bus électriques chinois qui ne polluent pas et n'émettent pas de dioxyde de carbone, ce qui doit transporter... Говорить про безпеку. Apoi către o altă rezervă. На накопичують ядерну зброю та боєприпаси. Нагнітаючи конфлікт, це Sprijini eforturile de combatere a не осягається силою страху, але взаємною пошаною. Блаженні миротворці стосуються християнської сім'ї і кожного християнина. Якусь увечері Una dintre aceste rezervații pe care am vizitat-o în domeniu.
землетрясения вскоре после страшной трагедии была отметить даже страха дома, который прощается с трагическим десятилетием культурной революции. Фильм рассказывает о судьбе обычной светской женщины по имени Ли Юанье, несколько десятилетий. В 1976 году во время Тяньшанского землетрясения она转位技术和机械臂大负载技术，为后续空间站在轨组装建造积累了经验。1月6号，北京冬奥列车暨高铁5G 超高清演播室在京张高铁清河站上线。在中国国家铁路集团有限公司组织相关单位精心打造的这趟首发冬奥列车上，由中央广播电视总台联合相关单位创新建设的高铁5G 超高清演播室正式运行。这是全球首次在عبدالغفار هوتک که از نزدیک همراه با خدمات ویژه هوایی نیوزیلند می‌جنگید اخیراً توسط طالبان کشته شد. آنها تنها گذاشتن جنرال هوتک را شرم‌آور خواندند. ولی معاون وزارت مهاجرت نیوزیلند در بیانیه گفت که موضع‌گیری یا پایداری These groups. It's really hard to know how this will manifest in the real world, if it will again. But it's definitely something that we need to keep an eye on. The BBC's Stephanie Hegarty and QAnon supporters who support Donald Trump. Well, in a speech at the U.S. Capitol this morning, موضوع په کال 1998 هالیوډ یو فلم ارماګیډن هم جوړ کړو خو د ناسا د ډارت میشن که کسی که در رأس کار قرار داشت یا به تجربه از لحاظ شناخت در بنیاد اجتماعی افغانستان، ساختار حقوقی افغانستان و وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان. منظور شما آقای غنی است بله؟ غنی بله. اردو به دست یکی از فرماندهان مجاهدین که زمان همسنگر شما هم بود از هم پاشید و نتونست بحران خلای قدرت را در کابل مدیریت بکنه.